Continuing with the official remarks, may I now call the Minister of Agriculture, His Excellency Mohammed Abdi Hayir Marey. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I greet everyone here. My statement has two versions, Somali and English, and I will summarize as soon as possible, as my best. مدن مدحوينها جمهورية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود وزير هذا عباس الدريسكا شركتها هي إسكاشتوين كبيرليد الصوماليات شركتها عالمية إنه يمد يدمان مرتي شرفتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدحوينه أنا وكوها الله مقع بهذا بيرليد الصوماليات وزير هذا بيرها إمام القبلية دالكا يهلكن فديا إسكاشتوين كا يجودهان beeralayda Soomaaliyeed waxaan adiga iyo dhamaan marti sharaftaydu ku soo dhaweynaynaa shirkan qiimaha badan ee maanta iyo bari halkan inooga socon doona oo looga hadli doono maalgashiga beeraha Soomaaliyeed oo aad ogtihiin inay yihiin laf-dhabarta dhaqaalaha Soomaaliyeed meesha ugu badan ee nolosha dadka Soomaaliyeed ku tiirsan tahay iyo meesha ugu badan ee dadka ugu badan ee shaqo ka helaan. mudane madaxweyne shirkan qiimaha badan oo ay si wada jir u soo qabanqaabiyeen wasaaradda beeraha iyo European Union Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay oo halkan fadhiya dhinaca Soomaaliya beeraley heerar kala duwan ah kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn iskaashatooyin bangiyada dalka ee maalgeliya beeralayda wasiirada labada heer ee dawladda dhinaca caalamka mudane madaxweyne waxaa fadhiya in ka badan 20 company oo ka yimid caalamka sida Italy, Germany, Poland, Oman, Australia, UK iyo Kenya. sidoo kale waxaa fadhiya safiirada iyo dhammaan hay'adaha caalamiga ah ee nagala shaqeynayay dhinaca beeraha. Masha Allah. mudane madaxweyne maadaama hadda dalka amnigiisu soo hagaagayo oo ciidamadeena geesiyaasha ay ka adkaadeen argagixisada hay'adda dawladuna dhismeen oo la sameeyay shuruuc furfuran oo maalgashiga dalka intii layna ka cafiyay Soomaaliya laga cafiyay aan ku biirnay East Africa Community Soomaaliyana Ilaahay makaniyay oo ay ku taal meel istaraatiijiga oo ay leedahay badda ugu dheer Afrika oo Ilaahay ka dhigay gateway ganacsi isla markaana uu ka buuxo oo Ilaahay ku manaystay khayraad fara badan oo dihin sida beero xoolo kalluun gaas iyo macdan iyo wixii la mid ah waxaa la joogaa oo wasiir ahaan aanu bilownay inaanu maalgashadayaasha Soomaaliyeed iyo kuwa caalamka oo u bandhigno oo ay Soomaaliya maalgashadaan oo aanu shaqo iyo nolol ugu abuurno dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed. mudane madaxweyne haddii aan u kacno dhinaca beeraha iyo cuntada sidaad ogtahay xilliyadii fiicnaa ee 1982 Soomaaliya waxay ku dhawaatay inay gaadho isku filnaansho cunto xoolaha iyo beeraha oo ah laf-dhabarta dhaqaalaha iyo nolosha dadka Soomaaliyeed waxay Soomaaliya dhoofin jirtay dalagyo badan oo beeraha ka soo go'a sida mooska, liinta, sisinta, xijiga iyo wixii la mid ah. markaas shirkan yoolkiisa ugu dheer wuxuu yahay waa sidii aan u gaarsiin lahayn Soomaaliya isku filnaansho cunto kadibna adduunka ugu dhoofin lahayn cunto. mudane madaxweyne waxaanu shirkan u qabanay in shirkadaha Soomaaliyeed ee kuwa caalamkuba u sheegno in Soomaaliya galayso xilli cusub
وأنو كرهجينا إنه نقدو مid bash iyo barwaaqo la galo xilli cusub oo aanu ku magacawnay xilliga isbeddelka qaranka national transformation era xilli cusub oo aanu doonayno in dawladda iyo shirkaduhu samaystaan new partnership oo dalka lagu barwaaqaynayo triple B ugu dambeyntii midna madaxweyne waxaan ku soo gabagabeynayaa oo u sheegayaa maalqabeennada Soomaaliyeed iyo maalqabeennada caalamka in khayraadka dihiga Soomaaliya ku jira dawladdu ay fasaxayso shirkadahana ay ku shirkoobayaan sidii loo gaari lahaa barwaaqo waxaan kula talinayaa shirkadaha Soomaaliyeed iyo kuwa kaleba ee caalamka inay isha ku hayaan qorshaha dawladda ee isbeddelka qaranka ee dawladdu wado oo slogankiisu yahay Somalia is open for business. Honorable President, members from the Parliament, ministers, ambassadors, delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellency, on behalf of the Minister of Agriculture and Irrigation, at the federal and member state levels, as well as Somali farmers and cooperatives, I welcome all of you to the International Conference of Agro-Value Investment with immense pride and profound honor. This two-day conference brings together various stakeholders, including public and private institutions, farmers, cooperatives, banks, national agricultural companies, with over 20 international companies, ambassadors, partners interested in investing in Somalia. This conference marks a pivotal moment, as it is the first time in more than 30 years that we bring together such key and influential partners. I extend my thanks and appreciations to the Minister of Agriculture staff and the EU team who have organized this important conference, as well as to the EU Somalia for their generosity in funding it. Wow. Excellence, Mr. President, my President, in recent years Somalia has made remarkable progress in strengthening our nation. Our brave forces have defeated the terrorists and liberated more areas. Government institutions have improved their system. Favorable investment laws have been established, paving the way for improving our people's livelihood and ensuring sustainable economic growth, hereby creating opportunities for agricultural development and entrepreneurship. Somalia has reached a decision point for debt relief and has joined regional trade blocs such as East African Community, COMESA, African Free Trade, to name a few, as well as membership in the Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, which means Somalia is open to business and partnership. Agriculture sector in Somalia, which spans over 8.9 million hectares agriculture, is economic backbone, contributing, when combined with livestock, 70% of GDP, 80% of employment, and more than 80% of export of the country. All backed by extensive arable land with two major rivers stretching over 2,500 kilometers. Our strategic location connects businesses and trade across continent, supported by the longest coastline in Africa. This unique position enables us to facilitate trade, not only within the whole of Africa, but also with the neighboring regions and beyond. My Minister of Agriculture are working that spirit and opportunity, and we are establishing policies, strategies, and laws encouraging the agriculture sector investment. Your Excellency, Somali government is developing 5
5-year national transformation plan, which aims to foster economic growth and enhance quality of life for the Somali people. National transformation plan is placed a higher priority on improving production sector and strengthening investment through public-private partnership theme that leverages the expertise and the resources of both local and international investors, allowing us to modernize our agricultural practices and increase productivity. With that note, I encourage all participants to engage actively in discussion and explore opportunities that will lead to a meaningful partnership. I eagerly anticipate the fruitful discussion and collaboration that lie ahead. Together we can pave the way for a prosperous agricultural future in Somalia and beyond. Finally, I have good news for the European and other international companies who are here today. Just 6 years before I was the Minister of Trade of Somalia, we had been organizing joint business forums with our investment-friendly countries, like Somalia-Italian Business Forum, Somalia-Kenya Business Forum, Somalia-Turkish Business Forum. In Istanbul, we invited Somali diaspora business community in Africa, and we received Somali companies who came from more than 20 African countries, from corner to corner of Africa. Big companies from South Africa, from Angola, from Sudan and South Sudan, from Kenya, Congo, Djibouti, Ethiopia, you name it. So we made a slogan which says, having business with Somalis means having business with Africa. Somali companies can come everywhere. If you deal with Somalis, you have the infrastructure of the business in Africa. So I encourage our partners and the companies who are here today to deal with Somali companies, which enable them to have connections whole Africa. Thank you so much.